very good morning to one and all present here. Thank you so much for taking out time on a Sunday morning and dedicate it for your baby and for yourself. So, the idea behind this prenatal online Zoom sessions is mainly to interact with you all, mothers, because a lot of us know that every pregnancy is different. Even if you are someone who's delivering a baby for the second time, it will be very different from the delivery that you have done previously. And similarly, if you yourself, your body has taken two deliveries in different styles, every mother has a different way of an approach when it comes to pregnancy. And for everyone, being curious about what is happening in their body is very, very critical and important for them as well to know. So today we are meeting on a Zoom platform just to understand and unlock those questions for you. Similarly, in case of any kind of fear that whether I can step out when I am in my third trimester, can I do the 1 hour of travel to reach a particular destination? Can I host a birthday party in my house where a lot of people are going to be present? Can the music be turned to a particular decibel while I am, hosting a party? Can I go to the movie theaters? So these are a lot of questions that keep coming. One such question is, can I wax my body during pregnancy? So for all these questions, maybe your single visits to the gynac cannot solve all your questions because you might not have a list ready when you each time walk into the gynec's hospital or a clinic. But these questions keep popping in your mind as and when the series of events occur. And that is why we have introduced something like a Good Life Clinic birthing group, because here you have all the experts under one roof. You have your gynac who you can't meet on a daily basis but can interact with. If you are a postnatal mom who has just delivered baby, you have a support of a pediatrician. You have a support of a lactation expert where she can help you solve your queries on a day-to-day basis. Of course, in case of any emergency, you can always go meet them personally on a one-on-one and take it forward. But the idea here is bring everything to you under one roof. So as a pregnant mother, we also know hormones play a lot of role in our emotions, our behaviors. So why not take that step in bringing everything in one platter and serving you in a way that you feel that you have been heard? Because that's what happens in a day-to-day life, right? Because everyone's busy doing their own things. And as pregnant mothers or as just delivered baby mothers, you feel like you're not being heard or no one's listening to what you want to say. And you end up in the circle of just listening to others. So that's the whole concept of getting you into this group called the Good Life Clinic Birthing Group, where we try and help you interact with all these experts on a daily basis. And also, you can reach out to them on their DMs or even book your own personal one-on-one offline session. So, if you ask me, is this group free of cost, or are these online sessions or offline sessions free of cost? Well, I wouldn't say they are free because you need to pay attention to them, right? So you are paying something in return to get knowledge. So try and avoid, keeping it loose or not like, seeing the messages. So try and pay attention. So that will give you the reward of being in the group and being in these sessions. So let's jump in. So 10th October 2025, we celebrated the World Mental Health Day in order to tame our mental health. So these sessions, we focus on food, we focus on flexibility, we focus on physical health. But what percentage of our time are we dedicating on a daily basis for our mental health? It is something to think about. Are we giving our mental space that much time, that much thought? And are we able to, divert our attention when it comes to mental health?
I just wanted to just brief you on the mental health during pregnancy. We spoke about how every pregnancy is different, and in all the pregnancies, we also keep in mind that our mental health is equally getting disturbed because of the different hormonal changes that we go through as mothers. So the first thing is 10th October. Why 10th October is regarded as the World Mental Health Day is because 365 days are given to us in a year. But are we taking time out every day and doing something for our mental health? No. So that's when the World Health Organization decided that if we dedicate a particular day for mental health, we will at least try and pay attention to ourselves. We will pay attention to our mental thoughts, the mental clutter, and also de-stress ourselves. The whole idea of dedicating a particular day is to bring in awareness and also importance that we might on a day-to-day life forget about. So here I would like to quote a particular verse from the Upanishad, which says, Mana eva manushyanam karanam bandha mokshaya. The mind in a human body acts like an anchor. And that anchor, it tries to push you. Like if something good is happening, it makes you feel very attached to that good. And if something bad is happening, it tries to find fault in that particular reward that you get. There is a lot of scenarios as a mother also. When your child is born, you feel superly attached to it, and your mind tells you, let us not leave the space wherever the baby is present. And in case the baby throws some tantrums and things like that, you feel like, wait, let somebody else handle that particular situation because I didn't give the baby these emotions to throw tantrums at me, or I didn't give these emotions to the baby to, keep crying all night and stuff like that. So the mind plays a slave here. It tries to make you feel liberated and bondage. But here the core is, in whichever situation of motherhood, try and keep yourself aloof from anything that makes you feel bonded, anything that makes you feel liberated, because the ultimate reality is to be a witness to things happening around. As a mother, you will definitely feel very, very attached to your baby, but it's okay. You can always take a step back and see how your baby bonds with other members of the family. And because sometimes over attachment also gives you stress. And stress can cause brain fog, which we will be discussing. And because of brain fog, you are always in a fix. Am I making the right decision? Am I taking the right step forward? And all this is only possible if you have clarity beforehand. And when we speak about dedicating a day for mental health, we are not talking about mental health because of some kind of a disease. We are trying to bring in awareness towards our health, how to have a healthy mind, how to have a healthy mindset. And as we grow, how to keep your mindset modern as possible. Because sometimes our thoughts, our traditional way of thinking makes us think differently. And as you grow, you are progressing with different generations. So, how do you manipulate your mindset? How do you manage it? And how do you direct it in the right direction so that you don't get overwhelmed, so that you don't get angry and you don't get stressed? So, that's what we need to do on a day-to-day basis to understand your mind more than your physical body. That's why we call mental health more of like a psychosomatic wellness. Because in psychosomatic, you talk about your mind first before your body. So usually we say body, mind, soul, but in psychosomatic wellness, we try to restructure it and say first your mind and then your body. So this is, I just wanted to quickly touch upon emotions as a mother. You will definitely, during pregnancy, not so much, but post pregnancy, you will have a lot of emotions that
built in. And these hormones play an important role in how you behave or how you interact. And that 1 year period, that's why they say, the doctors, that don't plan another baby that fast, because your hormones are still getting back to its usual. So in that, when the hormones are again, going back to its place, you will again try and trigger it in the wrong places. Hence, you will feel angry. You might have situations where you feel stressed, overwhelmed. Suddenly, you just feel like, I want to get away from all this. I want to shut myself. My brain is not working. I'm working. I'm waking up every 2 hours to feed my child. I'm not in the right sense. I don't feel comfortable with my body, my skin. These are things that you will feel, which is normal. It is not something that you are feeling different from the others. Every mother who went through this has felt this. And the only thing I would say is your brain is functioning right. And this is how your brain is wired to do certain things in a certain manner. So I was talking about brain fog. So uh, a moment of anger, a moment of being stressed or feeling overwhelmed will make your brain fog. And you have seen when you drive into the hills, when it's foggy, you can't see anything. You just have to make an impulsive decision that if I go faster or if I move this particular direction, I will be going in the right direction. You might not even know if any other vehicle is going to come in between. So all this particular situations makes you take impulsive decisions. So if you avoid that anger, stress, or anxiety, you will be able to make better informed decisions. And like basically, they all say, no, mom brain kind of forgets everything, suddenly doesn't remember what was the priority. Well, again, it's not a flaw. It is something that how our brain system is wired. And I would say that when you walk into the house, you have like a bell to ring, and in that bell you have a peephole in the door which sees whether this is an unknown person or an unknown person. And if it's an unknown person, you will avoid opening the door. Similarly, your brain has something like an amygdala. It's a security guard of your brain. So any threat, any emotion, anyone scolding you, or any person misbehaving with you, immediately amygdala is activated. It tells you, listen, stop the conversation here, do not entertain this person, move in the other direction. So it gives you that pop up that, it looks like a threat to me. And then similarly, just like the owner of the house, or, your brain is the CEO, which is the function of a prefrontal cortex. So it helps in handling these situations. Any kind of problems, it helps in handling. And how do we do that is that the minute the bell rings, the minute the bell rings, it gives you an information that this seems to be like a theft, or this seems to be an unknown person. And it helps you solve, saying that, will it matter if I open? Should I open? Those kind of questions. So similarly, if a family member tries to act funny or scolds you or makes you feel stressed, immediately your problem solving mind works and asks these questions, saying, will it matter if I listen to this person? Should I listen to this person? And how much of this advice should I take on? So this is how you need to balance your mind in terms of pregnancy, because sometimes everything that you put in your brain might feel like an overburden. And I would always call it like, someone hijacking your brain and the way you function. So instead of getting hijacked, try to understand when you need to shut off also. So not necessary that every time you have to listen to someone, you can always make your own informed decisions. And a quick thing is use a HALT technique, because I believe this HALT technique works wonders, be it pregnancy, non-pregnancy, postnatal. Is when you hear someone comment
anything to you or towards your baby, just check and see, I'm getting angry at this person. Is it because my stomach is empty and I'm super hungry? I haven't nourished myself well. Just check and see. Did you eat just before this conversation happened, or you're still yet to eat? Because sometimes hunger also triggers anger. And then, are you angry? Have you ever felt this angry when the similar conversation has taken place in your family? Or is it the first time that you're feeling super pissed? So you can just re-question, reflect on your situation, and you can also feel like, are you cornered, or are you having enough time to chill with your family members, your partner, or you're feeling like everyone's just in their own busy life and they don't have time for you or your baby. So that also just check, like, and then you'll realize that, yeah, because no one's spending time with me, I feel everyone's like just scolding me or trying to make bring some fault in me. And then the last one is, are you tired? Like, are you always feeling exhausted, that you're in this run of just doing these activities without a break? So if that is the reason for your anger, then you take these little short breaks that will give you more and more energy. Yeah. So these were the ways you can handle any kind of mental stress or anger or feeling overwhelmed and anxious. And remember, all this is normal. You will feel it. We are just here to tell you how to manage it. And we're going to use some manual hacks in order to manage it. So get onto your mats. We're going to sit comfortably. Okay. Sit comfortably on your mat. Right heel in, left ankle out. Open up your palms, curl your thumb, and connect your four fingertips to the base of your palm. Eyes gently closed, head, neck, and spine in one straight line. Keep on observing your breath. Inhale, exhale, inhale, exhale. The hand gesture adopted by you is the Mushtika Bandha. Mushtika Bandha helps in preserving the energy force, focus awareness, and the five fingertips, awareness toward activating the Pancha Mahabhutas, the five elements of nature: space, air, fire, water, earth. Keep on observing. Deep inhale, exhale, inhale, exhale, and gently, as you try and focus your awareness towards the space in between your eyebrow center, feeling the vibrations of the ah sound 3 times. Inhale. Shifting your awareness towards the space in between your heart center, inhaling through your nose, exhaling with the oo sound 3 times. Inhale. Shifting your awareness toward the right heel, pressing into the base of your spine, activating the Muladhara chakra, inhaling through your nose,
Exhaling with the im sound. Shifting your awareness towards the space in between your pelvic area, feeling the vibrations, the mantra chanting. Om Shri Guru Pyo Namaha Hari Om Ganeshaya Namaha Saraswati Namaha Shri Guru Pyo Namaha Hari Om Om Ganana Antva Ganapatikum Havamahe Kavin Kavina Mupamashramastamam Jeshtarajam Brahmanaspatanan Shrinvanmurtibhisidhasadhanam Prano Devi Saraswati Vajibhe Vajinivati Dhinam Vitrayavatu Ganeshaya Namaha Saraswatye Namaha Shri Guru Pyo Namaha Hari Om. Going down to the universal's lotus feet to help you pass this wonderful phase of pregnancy with love, care, commitment, and gently and slowly shifting your awareness towards the space in between your eyebrow center, breathing in through your nose, breathe out with the ah, om, ma sound 3 times. Inhale. Releasing your palms to pranam, rubbing them nicely and briskly in the direction of your heart and softly cupping your warm palms over your closed eyelids and spreading the positivity throughout your body and your baby. Relaxing yourself completely. Try to interlock your fingers and stretch your arms. Inhale, try to look up. Chin up, inhale, exhale, lock your chin. Inhale, exhale, inhale, exhale, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now try to connect your palms with your elbows. Yes. Try to slide your body side to side. Exhale, inhale, exhale, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now try to stretch your arms. Palms facing either side. Go for gentle shoulder rotation.
clockwise, keeping your elbows straight, fingertips facing the ceiling. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now try to just slide. So try to keep your left hand in line, slide your right hand. Again, right hand in line, slide your left. Left hand in line with your shoulders, side to side. 3, 4, 5. This will all help in avoiding sagging of your breast post delivery when your baby starts to breastfeed. So we are trying to work on our sides, the chest area, and also avoiding that extra skin. 8, 9, last one, 10. Release. Now try to bring your left hand, making the thumb face the ceiling. Curl your right fingers. Try to expand your chest for the Akarna Dhanurasana. Exhale, release. Inhale, expand, exhale, inhale, exhale. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Last one, 10. Opposite side, expand, inhale, exhale, inhale, bring it back, exhale. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Last one, 10. Perfect. Release. Bringing your hands in front of you, the thumb facing the ceiling. You're going to go for gentle opening up of your arms and exhale, release. Open up your arms for semicircle and release. There will be slight pain in your upper arm. We are trying to just work on that. 4, inhale, exhale. 5, 6, 7, 8, 9. Last one, 10. Perfect. Release and try to just shake your fingers, relaxing your arms. You can just move your shoulders so that the pain releases and relax. Now coming on all your fours. So try and bring your palms under your shoulders. Palms under your shoulders, knees under your hips, keeping your toes active. Lift your chin up, inhale, exhale down. Inhale up, exhale down. Nice, Bhavna, Akshaya. 3. Others also, please keep your videos on so that it's easier for me to see. Inhale, chin up, exhale. 7, 8, 9. Last one, 10. Now I want you to stretch your right hand
Inhale as you stretch. Exhale, make a fist and pull it back. Inhale, expand. Exhale, fist, pull it back. 3, 4, 5. Inhale, exhale. 6, 7, 8, 9, 10. Release. Opposite side, stretch. Make a fist, pull. Inhale, make a fist, pull. Inhale, make a fist, pull. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly release. Keep exhaling through your mouth. Now try and balance. So you're going to lift your right palm, drop. Raise your left palm, drop. Lift your right knee, drop. Lift your left knee, drop. This is just balancing on 3 point. Try to just alternatively lift palm, other palm, right knee, opposite knee, right hand, left, right knee, left, right palm, left, right knee, left knee, palm, other palm, right knee, left knee, palm, palm, right knee, left knee, palm, last 2, other palm, knee, last 1, right hand, left hand, right knee, and left. Perfect. Keep exhaling through your mouth. Now try to bring your fingertips facing each other. Go for gentle hip rotation. 1, clockwise. 2, 3, 4, nice, Hasina. 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Reverse. Just trying to activate our pelvic mobility here. 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Now again, fingertips facing forward. Get ready for push-ups. Exhale, push your elbows to the sides. Inhale, lift it up. Exhale, pushing your elbows to the side, go down. Inhale up. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, last 1, 10, and release. Perfect. Now getting your right foot outside your right palm. All this while we kept doing for our shoulders. Now we're going to do for our lower body. Right foot outside your right palm. Idea is toes pointing forward, knees bent. Try to push your hips forward. Inhale, exhale back. Inhale, slide, exhale back. We are working on our inner thigh, pelvic mobility, focusing on moving forward with our inhalation and pushing ourselves back with exhalation. 5, 6, 7, 8, 9, last 1, 10. Now, the same right foot on the right side.
toes pointing to the right, push your hips to the right and slide it. 2, 3, yes, 4, super Akshaya, 5. Again here we are working on our outer thigh, your inner thigh. 6, 7, 8, keeping your toes active. 9, last one, 10. Bending your knee, relaxing yourself, keep exhaling. Now the left foot outside your left palm, focusing on inhaling as you move forward, exhale as you go back, inhale forward, exhale. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, last one, 10. Now the left toes pointing to the left side. You're going to push your hips and come back to the center. Push your hips and come back to the center. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, last one, 10, and release. Come back, keep exhaling through your mouth. Relax, keep exhaling. If you want to drink a sip of water, drink and come back to your mats. Exhaling through your mouth like you're blowing candles. Now roll your toes. All these while your toes were active. Now roll your toes. Push your hips towards your heel. Exhale. Inhale. Slide. Extended cat. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. 6, 7, 8, 9, last one, 10, and come back. Keep exhaling through your mouth. Now walk your palms 2 steps forward. Remember, there is an extension already because you are walking it beyond your shoulder level. So it's in front. So you just have to slide your belly towards the floor. The flying cobra, flying bhujang, stay there. Again, exhale. Peek your hips, exhaling through your mouth. Inhale, slide your navel. Exhale. Inhale, slide your navel. Exhale, push your hips. Inhale, slide your navel. Exhale. 5, 6, 7, 8, 9, last one, 10, and release. Roll your toes, push your hips, and connect your hips towards your heel for the extended child's pose. Breathing like you're blowing candles. Sitting comfortably, try to sit on your knees in Vajrasana.
balancing, just to keep on breathing. If you're not comfortable sitting in Vajrasana, try to place a pillow under your knee or under your hips, wherever you're comfortable. And if you're not able to keep your spine straight, you can take a rest of the wall support also. Sitting comfortably, we're going to go for chakra breathing. Palms on your hips, expand your chest, inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. 4, 5, 6, 7, 8, 9, last one, 10, and slowly release. Releasing your arms, relaxing yourself, placing your palms under your armpits. Pada Dhirasana. This is also a breathing technique that will help in improving your WBC, which again is an important aspect when you have to recover. So inhale, lift your elbows up, exhale, drop. Three, two, one, lock your chin, holding on to your breath. Stay there. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Slowly release, observing your breath. If you're comfortable, continue with sitting in Vajrasana, or you can push your hips and sit with your knees together. We're going to go for Bhastrika Pranayama. Interlocking your fingers behind your head. Expand, inhale, exhale, contract. Inhale, 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 inhale. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Slowly release. Now I want you to widen your feet. Try to drop your knees side to side. Again, engaging with your pelvic muscles, improving your pelvic floor. Try to just move your knees, exhale, lift your knees as you inhale. 4, 5, 6, 7, 8, last 2, 9, last 1, and release. Now bringing your feet together, palms on your toes, tapping your knees up and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Interlock your big toes. Try and go for gentle abdominal rotation. Nice. Exhale down, inhale up. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Perfect. Release, relax yourself. Now try to bend both your knees and drop your left forearm. The knees are bent, one on top, one below. Both your palms on the floor, only your left forearm is resting. The right forearm is in the air.
You're going to open up your knee. Inhale, exhale, drop. Inhale, expand, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. 4, 5, 6. You can release all the cramping around your glutes. 7, 8, 9, and 10. Now hug your thigh, the base leg. Stretch your leg. Inhale, exhale, bend. Try. Yes. Very nice, Akshaya. Super. Try, Bhavna. 2. Yes. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Last 2, 9. Last 1, and release. Dropping your knees, press your palms, raise your upper body. Yeah, same side, exhale, push your chest, inhale, lift. Exhale, down, inhale, up, 2, 3, 4. Exhale, down, inhale, up, 5, 6, 7, 8, 9. Last 1. Super Hasina, release. Now opposite side again. Now this time, right forearm on the floor, palms on the floor. The other palm on the floor, the knees stacked. We're going to open and close. Inhale, exhale, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Last 1, 10, and release. Hugging your thigh, stretch, inhale, bend, exhale. Stretch, inhale, bend, exhale. Yes, doing well. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Last 2, 9. Last 1, 10, and release. Dropping both your knees, pressing your palms, release your forearms. Exhale, push your hips. Inhale up. Exhale, chest towards the floor. Inhale, lift. Exhale. 4, 5, 6, 7, 8. Last 2, 9. Last 1, 10. Releasing your palms, relaxing yourself, crossing your legs. We're going to practice 1 round of Brahmari. Try to connect your thumb with your ears, fingertips on your face. Try to lift your chin, tongue touching the upper palate. Breathe in through your nose, breathe out with the ma sound. Slowly release, relax yourself. Now gently placing your palms on your abdominal region, connecting with your little one.
Your eyes gently closed. Inhale, exhale, inhale, exhale. Awareness towards your little one. Mentally visualizing a beautiful golden line representing your baby. I'd like you to visualize the beautiful day when your baby decides to come into this world. You're wearing your birthing suit. You enter the birthing suite. The birthing angel is ready to welcome you and hands over the birthing robe. You change into it. You enter the temple of the birthing suite with a sense of gratitude towards the universe, with a sense of gratitude towards embracing this beautiful phase of pregnancy, with a sense of gratitude towards accepting this motherhood journey, feeling blessed that in a few hours your baby will be out. You can hold it, cuddle it, and caress it. Awareness towards mentally affirming yourself. My baby is strong. My baby is powerful. My baby is unique. I'm blessed to be the mother of my little ones. I'm blessed to share this journey of parenthood with my partner. My baby and I are deeply rooted to Mother Earth. My baby and I respect each other. My baby and I bond well. My baby and I vibrate from the highest frequency of love and care. My baby and I release all the fear and anxiety. My baby and I choose to stay positive and gently and slowly, feeling the vibrations of the mantra chanting. Vakratunda Mahakaya Subuddhi Samaprabha Nirvignam Guru Deva Sarvakare Shusada. Going down to the universal's lotus feet. This wonderful phase of pregnancy with love, care, commitment, gently and slowly, releasing your palms to pranam with your eyes gently closed, breathing in through your nose, breathe out with the arm sound one time. Inhale. Shant, Shant, Shanti, Hari Om, Loka Samasta, Sukhino Bhavantu. Gently rubbing your palms in the direction of your heart and softly cupping your warm palms over your closed eyelids and spreading the positivity throughout your body and your baby. Thank you. So this was our prenatal
yoga and meditation. We've had a glimpse of this, along with how important it is to keep track of our mental health. And the next session is going to be again about lactation questions, and then we have a pediatrician also. I will request you to take a water break for 2 minutes, and then keep your windows on, drink some water, and come back. By then, we will have this next segment ready. Excuse me, ma'am. Yes. Yes, Ma'am, Hasina. ma'am, I'm audible. Yes, yes, you are. Yes, Hasina. Ma'am, I have pain in my left lower abdomen, like nerve pain. What can I do for that? Like I can't roll over in the Yeah. left side. Hasina, can you just touch and show exactly? Can you on the video? Yeah. Yeah, just let us know where you're having the pain. I'm here, ma'am. Okay, fine. You're having in the back, low back. Lower back, ma'am. Just I touch it. can't Yeah. lie down Okay. like this. And Okay. can't get up. Like while getting up, I have a severe pain. Okay. Usually there will be some knots. Otherwise, some sort of muscle sprain only. Mostly in pregnancy, we commonly see. One is bones also get stretched. Second is you can get some knots. You just apply some ice pack where you feel the pain. Most of the Okay. times you'll be all right. Okay. Just touch that area now. Just nicely touch with your flat. Support it. Are you feeling some difference in terms of feeling better when you touch there? Yes, ma'am. Yes. So somebody can massage that place or you can keep an ice pack. Okay, ma'am. This is common. A lot of people have pain, they'll have sprain, sometimes with these sort of movements also. In that case, just give some rest and keep ice packs. That's all. Okay, Mostly you're all young people. It wouldn't be a problem. okay, ma'am. Okay. Thank you. Always. We'll begin in a minute. Namaste. Good morning. We are going to take you through a beautiful journey of mindfulness meditation. Before we begin, let us understand what is mindfulness. Mindfulness is all about being in the moment, being aware of all that is, being conscious of your surroundings, being conscious of your thoughts, being conscious of your breath.
Mindfulness meditation helps us take charge of our mind. The distractions caused by physical, mental, or spiritual thoughts. Let us sit comfortably in any cross-legged position or lying down on your mat. Mentally trying to let go of all the negativity, stress, anxiety, burden, bringing your awareness to the physical present where you are going to make a promise to yourself that you're not going to fall asleep, but you are going to be more conscious of your surroundings. Keep on engaging your mind, your body, and your muscles as you try to feel the beautiful sound of the surroundings. It can be the honking of the car or the dogs barking, the birds chirping, the sound of the vessels, the sound of the fan, the sound of people talking. Do not force yourself to get distracted. Just keep on witnessing the beautiful nature, the beautiful sound, and guiding your complete physical body towards the tip of your toes, relaxing your feet, heel, ankle, calf, shin, knee, thighs, hamstring, glute, pelvis, lower back, abdomen, middle back, chest, upper back, shoulder, arm, forearm, rib, fingertip, neck, head, forehead, eyes, nose tip, lips, chin, cheeks, jawline, ear. Keep on letting go of all the negativity, burden, stress, mentally trying to affirm yourself, I am worthy of all the things coming my way. Welcome back after this break. We're hoping that you could stretch it out, and also now that you've taken a short hydration break. Moving on to the next segment, we will have the next segment on. Krishna, you can talk to us about lactation and any questions also if you have in terms of baby latching or anything, you can just put it in the chat box. And we have Krishna Priya also to help us with her viewpoints on lactation and helping mothers during breastfeeding. So over to you. Good morning to one and all present here. Am I audible? Yes.
Thank you so much. Myself, Krishna Priya. I am very glad to be a part of this team. I'm very happy to present myself as a lactation counselor or a lactation specialist. So I would like to share my screen here. I've given you the host access so you can share your screen. Is it visible now? Not yet. You share, there is a share button, no? Share. Down. Chat, react, share. Yes, ma'am. Press that. Is it visible now? Yeah, they're getting ready. It says loading your whiteboard actually. No, shared the wrong one. Screen. No, you go to share. In the share, you open up your PowerPoint. Yes, ma'am. Just a second. Just give me a minute. No problem. Take your time. Yeah. Is it sharing now? No, so yes, you can choose whichever you want to share. Perfect. Right. Yeah. Sorry about that. We can see. Yes, full screen. Press F5 or full screen. Yeah. Yeah. So yeah, a quick brush through about myself. I'm Krishna Priya. I'm a lactation counselor and a specialist, certified counselor from BPNI, and I've worked with postnatal mothers and infants for the past couple of years in a super specialty hospital. And yeah, so what is this session all about? There is a lot of wide range of breastfeeding knowledge which has been there throughout a wide range of people through their personal experiences. A lot of knowledge is available, but who are the specialists? Let's just see who are the specialists here. So the lactation specialist or the lactation care provider, who are they? The core roles. They're trained experts in their lactation specific care. So what do? They provide breastfeeding education that is from the basics. They teach how the physiology works. They teach how lactation works. The next thing is assessing the feeding issues. So they see how if there is any latching issues there, if there is any nipple issues there, any breast issues are there. They sort out all these issues and do the necessary assessment. They provide practical help. They teach a lot of practical knowledge with regard to lactation from the equipment, from the if at all the mother requires any pump which should be used, etc. From weight management for infants. So basically, lactation involves a lot of criteria from infants' weight and weight management. And there are other common concerns like, say, blocked ducts or mastitis or nipple pain, things like that. So they manage all the common breastfeeding concerns. There are special situations such as if the baby is a preterm baby, if the mother is going to deliver twins. Such special situations also lactation specialists are trained experts. The last one, which I'm very concerned about, and I'm very for it, is emotional support. The lactation specialists are very for providing emotional care and emotional support. So, in short, breastfeeding and lactation care specialists provide mothers with they help mothers breastfeed comfortably, confidently, and safely for ensuring the baby's
nurturing and baby's nutrition in the early days, irrespective of their outcome, irrespective of the situation, because every situation differs, every lactation journey differs from baby to baby. The baby's birth weight will be different, the mother's situations will be different, the situation levels are going to be different. So, ultimately, for me, a lactation specialist helps a mother to be more confident in what they do. So there are different kinds of care providers. So there are counselors, there are consultants. So counselors are somebody who have been certified through national level certifying boards. And consultants are somebody who's been certified globally. So they are more into clinical aspects. They'll be able to understand and curate a better breastfeeding plan for the infant and the mother. So why do we need, I want to wind up this session by putting ahead, why do we need a specialist during a prenatal time, before delivering a baby? Lactation is basically after delivery, right? But why do we need this preparation and understanding before the delivery? Because we need to make a breastfeeding plan. Why is this breastfeeding plan very, very important? This is because breastfeeding requirements differs, as I already told, from person to person. It is not going to be the same. It is not going to be universal. So even the knowledge what people have gained through their personal experiences is not going to be the same. So before the baby arrives, we getting a breastfeeding plan is essential. That is one. Secondly, this will help the mother to get into the transition phase. Now that we are pregnant, once we deliver, we have the baby in hand. So that is a transition phase. So the lactation specialist and lactation knowledge before delivery will help the mother to transition into the lactating phase. The third one is, with this breastfeeding plan, there are lots of do's and don'ts which comes up post delivery through the family, through the relative, through friend circle, through peers, but we're not sure what is right and what is wrong. So we have a core set, hardcore plan which will help us to understand the do's and don'ts. So the fourth one is, preparation and understanding the physiology will help us in giving a nurturing effect, a nurturing environment, and a bonding to our infant. Ultimately, I would say mindful breastfeeding is possible through prenatal education on lactation. So, this is something I want to finish my talk with. Yeah, I'm done. I'm done with the session now, and I would like to thank Dr. Sharda ma'am, my mentor, my guide. I've been associated with her for the past couple of years. So thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity. And hope I was helpful. And I would like to wind up my presentation about a lactation specialist, ma'am. Yeah, thank you. Sure. Thank you so much, Krishapriya, for your time. And over to you, Dr. Shada. We also have Dr. Sukanya online, who will help us and guide our mothers in terms of any doubts that has been pouring into our groups also regarding the baby weaning off or cluster feeding. So over to you, ma'am. Hi, morning everyone. Sukanya here. Morning, Suganya. Hope you all, morning ma'am. Morning. Hope you all had a nice yoga session. I was also tempted to participate in between moms. Correct. We never had an option like this when we were pregnant. Ma'am, actually I had one, so I used it to the full. We never had this These awareness. moms, all these yoga sessions it is not only focused on making you deliver normally. ஸோ அதுதான் கோல்னு நிறைய மதர்ஸ் நினைச்சிட்டு வராங்க. அண்ட் இந்த எண்ட் டேஸே நாங்க நிறைய யோகா பண்ணோம், பட் ஸ்டில் எங்களுக்கு சி செக்ஷன் தான் நடந்தது. அது that is not the goal. Our goal mainly எதுக்குன்னா to provide you with a good health and muscle tone, enabling you to recover well in the postpartum. Even if it is C-section, your recovery would be fast.
இப்ப faster recovery means that better pain relief. Better pain relief means better nursing and better lactation. எல்லாமே postpartum contributes to your mental well-being. So do continue all these sessions, all these things which Sejal taught us today. கரெக்ட். ஸோ நீங்க சொன்னது வந்து கரெக்டான பாயிண்ட். யோகா இவ்ளோ கஷ்டப்பட்டு நான் எக்ஸர்சைஸ் எல்லாம் பண்ணுனேன் டாக்டர், கடைசியில சிசேரியன் ஆயிடுச்சே அப்படின்னு நெறைய பேர் சொல்லுவாங்க. பட் நீங்க சொன்னதே தான் நானும் சொல்லுவேன். நார்மலா ஒரு சிசேரியன் ரிகவரி வந்து ரொம்ப நல்லாருக்கும் வென் யூ டூ எக்ஸர்சைஸ். ஏன்னா நார்மல் டெலிவரிக்கு அப்புறமும் நம்ம இந்த பர்திங் குரூப்ல பார்த்தோம்னா எவ்ளோ பேர் போடுறாங்க வெஜைனல் பெயின், ஸ்டிச்சஸ் பெயினிங். ஐ திங்க் சிசேரியன் விட அதிகமா பெயின்னு சொல்றது வந்து வெஜைனல் டெலிவரியிலயும் இருக்குது. யூ கான்ட் டினை இட். தட் இஸ் நம்பர் 1. செகண்ட் திங், நாட் இன்னைக்கு மட்டும் கிடையாதுங்க. ஐ திங்க் ஃப்ரம் லாட் ஆஃப் இயர்ஸ் இந்த பிரெஸ்ட் ஃபீடிங் வந்தாலே நிறைய, அதாவது ஃபேமிலியே கண்ணு முழிச்சு விழிச்சு ஒரு தள்ளாடிட்டு இருப்பாங்க டெலிவரிக்கு அப்புறம். ஏன் அப்படின்னா, ஒரு டெலிவரின்னு ஆச்சுன்னா நியூ பார்ன் வந்துச்சு, ஃபர்ஸ்ட் 3 டேஸ்க்கு மதருக்கு வந்து மென்டல் கிளவுடிங், என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாது. பேபி வித்தியாசமா இருக்கும். நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது வந்து எடுத்த உடனே பால் வரும்னு நினைப்போம். பட் அப்படியெல்லாம் வரவே வராது. அண்ட் டூ மெனி அட்டெண்டர்ஸ் அண்ட் கெஸ்ட் நம்ம ஊர்ல. ஸோ இதெல்லாம் பண்ணும் பொழுது ஆல்மோஸ்ட் இட் லுக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஒரு மேனுவல் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்க்கு வேணுங்கிற மாதிரி. ஸோ மேனுவல்னு நம்ம ஓகே வி ஆர் ட்ரைங். அதுக்கு தான் வந்து இன்னைக்கு இந்த செஷன் பிரெஸ்ட் ஃபீடிங்க்கு கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர் செஷனாக போடுங்கன்னு சேஜல் கிட்ட சொன்னேன். ஸோ நீங்கள் கிருஷ்ணபிரியா, ஏன்னா பாதி நேரம் குரூப்பில் பார்த்தா நியூ பார்ன் பேபிஸ் பற்றி தான் நிறைய டவுட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் இருக்குது. அதனால ஐ தாட் வி வில் டூ தி செஷன் ஆன் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ். Sejal, are there any questions, or I'll ask Suganya some questions? There's one question where the mother has given birth probably 5 days back through vaginal delivery and is complaining that the baby is just cluster feeding. So in this scenario, I just want you to give a thing that what's the appetite of the baby as soon as it's born. And when they say 5 days old baby is cluster feeding even more minimum than that appetite of the baby, how you can just give us a little your suggestions on how we should deal with these kind of situations. Yes, okay. Before that my first statement would be breastfeeding is a learned skill. சரிங்களா? அது வந்து ஈவன் அனிமல்ஸ் டூ. அதுக்காக வந்து நம்ம அது பேபிஸ் அப்படியே பிறந்த உடனே அப்படியே அவங்க பாட்டுக்கு தட் இஸ் ஈஸி ரைடு அப்படின்னு கிடையாது. இட் இஸ் சிமிலர் டு அ கார் டிரைவிங். இனிஷியலா வி ஹேவ் சோ மச் ஹிக்கப்ஸ், பட் ஒன்ஸ் லேர்ன்ட் அப்படின்னா அதுல எந்த ஹிக்கப்ஸும் இருக்காது. அந்த லேர்னிங் ப்ராசஸ் எப்ப பண்ணலாம், நம்ம அப்புறமா ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு நம்ம கொஞ்சம் ரெக்கவர் ஆயிட்டு டிஸ்சார்ஜ் ஆயிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு ஒன்ஸ் நம்ம பெயின் எல்லாம் செட்டில் ஆனதுக்கு அப்புறம் லேர்ன் பண்ணலாம்னா தட் டசன்ட் ஹேப்பன் திஸ் வே. தி ஏர்லியர் த பெட்டர். ஸோ தட் இஸ் வை எல்லாருமே ரெப்படிட்டிவா எல்லா செஷன்ஸ்லயும் நம்ம சொல்றது எமோஷனல் சப்போர்ட் இஸ் வெரி மச் நீடட் ஃபார் த மதர் அப்படிங்கிற மாதிரி. So once again I'm telling you it is a learned skill, and the learned skill தான் வந்து Krishna Priya mari so many lactation experts they are siding along with doctors to enable ease the journey. In my personal experience I would say the hard work you put in the first 7 to 10 days of life, hard work or whatever work you put, that paves way for the next 2 years. ஸோ அந்த 2 வீக்ஸ் தான் வந்து உங்களுக்கு சீட் சோயிங். ஸோ அந்த 2 வீக்ஸ்க்கு நம்ம யூ ஷுட் நாட் லூஸ் ஹோப். வாட் இஸ் திஸ், ஐ எம் நாட் ஏபிள் டு ஃபீட், என்னாலதான் ஃபீட் பண்ண முடியல, ஏன் பேபி தான் என்கிட்ட வர மாட்டேங்குது, அந்த மாதிரி கன்சர்ன்ஸ் யூ ஷுடன்ட் ஹேவ். ஸோ நீங்க டெலிவரி ஆகும் போதே ப்ரீநேட்டலாவே யூ ஷுட் மேக் அப் யுவர் மைண்ட் இன் த சென்ஸ் தட் ஓகே டெலிவரிக்கு அப்புறமா நான் ரிலாக்ஸ் பண்ண முடியாது, ஐ ஹாவ் டு புட் இன் சம் எஃபர்ட். நீங்க இன் பிட்வீன் ரிலாக்ஸ் பண்றதுக்காக தான் so many emotional support we suggest all the attenders and caregivers to give you. சரிங்களா? இப்ப ரிகார்டிங் தட் கொஸ்டின், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து கிளஸ்டர் ஃபீடிங் அப்படிங்கிறது வந்து ஐ வுட் நாட் சோ மச் புட் வெயிட்டேஜ் ஆன் தட் டேர்ம். இப்போ சம்டைம்ஸ் வந்து இது கிளஸ்டர் ஃபீடிங் இஸ் அ டேர்ம் வந்து இட் இஸ் நாட் சம்திங் ராங். இட் இஸ் யூஸ்வலி ஹேப்பனிங் இன் அ பேபி. அதாவது பேபி ஆல் த டைம் ஷெட்யூல்டா வந்து கம்ப்யூட்டர் மாதிரி 2 hours ஒன்ஸ் அப்படியே எந்திரிச்சு அப்படியே ஃபீட் பண்ணி அந்த மாதிரி போகாது. சில சமயம் பார்த்தா ரேண்டம் டைம்ஸ் இன் அ டே பேபி வில் கீப் ஃபீடிங் ஃபார் 1 hour once அப்படி இருக்கும்.
அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா baby will have a long nap, some 3 hour nap இருக்கும். So frequent feedings between 30 minutes to 1 hour we call it as, அந்த மாதிரி repetitive you do it, we call it as cluster feeds. And cluster feedings are not wrong. So நம்ம வந்து we should learn, equip ourselves with the knowledge that after after a batch of cluster feeds there is a interval, baby will take a nap அப்படிங்கிறது we should be aware. And that is why these days we focus more on demand feeding. Demand na, baby's cry is not the demand for feeding. Baby's cry is communication. Baby will cry for anything. யூரின் போயிட்டேன், யூரின் வரப்போகுது, மோஷன் போயிட்டேன், எனக்கு குளிர் அடிக்குது, எனக்கு எங்க அம்மாவோட டச் வேணும், யூட்ரஸ்குள்ள இருந்த மாதிரியே எனக்கு நல்லா கடல்டா இருக்கணும், எனக்கு கொசு கடிக்குது, ரொம்ப சத்தமா இருக்கு, நிறைய பேர் தொடுறாங்க, சில்லுன்னு இருக்கு அவங்க தொடுறதெல்லாம், இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கல, எல்லாத்துக்குமே பேபி கிரை பண்ணும். அதனால இது எல்லாமே, அதாவது இந்த கிரை எல்லாத்துக்கும் நம்ம ஃபீட் பண்ணா பர்பஸ் சால்வ் ஆக போறது இல்லை. So we should learn to understand what are the hunger cues. ஓகே சுகன்யா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்படி எடுத்துக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டே வந்து பேபிஸ் வந்து கொஞ்சம் குவைட்டா தூங்குவாங்க. இது காமன் சினாரியோ இதுதான். செகண்ட் டே ஓகே, செகண்ட் டே வேக்சினேஷன் போடுவோம், சம்டைம்ஸ் கொஞ்சம் அழுவாங்க, பாத் கொடுப்போம், பகல் நேரம் எல்லாம் நல்லா தூங்கிட்டு இருப்பாங்க. நைட் ஆரம்பிச்ச உடனே குழந்தைய அழுக ஆரம்பிக்கும். இந்த குழந்தைங்க வந்து ஃபீட் பண்ணுவாங்க, வாய் வலிக்கும், அப்புறம் எடுப்பாங்க, ஃபீட் பண்ணுவாங்க, இப்படியே போயிட்டு இருக்கும். ரெண்டாவது திஸ் இஸ் வாட் இஸ் அ கம்ப்ளைண்ட் யூஷுவலா. இப்போ அவங்க 5th டேவும் அதே தான் சொல்லிக்கிறாங்க, பேபியை பிரெஸ்ட்லேருந்து எடுத்தாலே அழுகுது. தட் வில் பி த காமன் கம்ப்ளைண்ட் நைட் டைம்ஸ். டே டைம் பார்த்தா நல்லா தூங்குவாங்க, நைட்டு வந்து ஃபீட் பண்ணுவாங்க, குழந்தைய தூங்குவாங்க, நம்ம தூங்கிட்டாங்கன்னு எடுத்துட்டோம்னா மறுபடியும் அழுக ஆரம்பிப்பாங்க. ஸோ கான்ஸ்டண்ட்டாக பிரெஸ்ட்லேயே இருக்கும்போது மேபி அம்மாவுக்கு உட்காந்துட்டே இருக்கிறனால அவங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும். சம்டைம்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஃபீடிங்னால சோர் நிப்பிள்ஸ் இருக்கும். இதுதான் மெயின் கொஸ்டின் எல்லாரும் கேட்டிருப்பாங்க. இதுக்கு என்ன ரிலீஃப்? இந்த கிளஸ்டர் ஃபீட்லேருந்து நான் எப்படி வெளியே வர்றது, எப்படி பேபியை சமாளிக்கிறது அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஜென்ரலாக குரூப்லேயுமே அதுதான் போட்டுருக்காங்க. எஸ், இது வந்து மேம், the thing is baby வந்து 24 hours-உம் தூங்காது. ஓகே மாம்ஸ், there is a time when baby will sleep. and ஒரு நியூ பார்னுக்கு நம்ம ஸ்லீப்பிங் டைம் எக்ஸ்பெக்ட் பண்றது வந்து அரௌண்ட் 12 to 16 hours. 16 hours no baby will sleep. That is what is said it in the books ஒரு ரேஞ்சுக்காக. the usual sleeping time would be 12 to 13 hours. ஸோ அப்போ ஒரு 24 hour பீரியட்ல 12 to 13 hours 12 hours போயிடுச்சுன்னா மிச்சம் இருக்க 12 hours-ல every 20-30 minutes ஃபீட் பண்ணுங்கன்னு சொல்றோம். ஸோ அப்படி பார்த்தா வந்து 2 to 3 hours once ஃபீட் பண்றோம். ஸோ அரௌண்ட் வந்து 4 to 5 hours you spend in feeding. So 12 plus 5 around 17 to 18 hours இப்போ இது போயிடுச்சு. Which of the 6 hours-ல வந்து பேபி வந்து it can sleep, it may not sleep also. It depends. எல்லாரும் ஒரே வெயிட் இருக்கிறதுல நம்ம. ஸோ அதே மாதிரி தான் சில பேபிஸ் வந்து கொஞ்சம் ப்ரொலாங்ட் அந்த 6 hours வந்து அழுதுட்டே இருப்பாங்க, சில பேர் கொஞ்சம் பெசிஃபைபிளா இருப்பாங்க, நிறைய பேபிஸ் தூங்கவும் செய்வாங்க. ஸோ வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ். நைட் டே டிஃபரன்ஸ் வந்து பேபிக்கு தெரியாது. காலையில அழுகுறாங்க, நைட்டு தூங்குறாங்க அப்படிங்கிறது இட்ஸ் மோஸ்ட்லி இன்னும் அந்த ஒரு ப்ராப்பர் ரொட்டீனுக்கு பேபி ஹேசன்ட் கம். ஸோ இப்போ அந்த ப்ராப்பர் ரொட்டீன் எப்போ மேடம் வரும் அப்படின்னா when the circadian rhythm sets in the baby's brain. That will take about 1 to 2 months. ஸோ இப்போ அந்த 1 to 2 months-ல வந்து demand feeding can be any time. It's not that நிறைய கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நமக்கு பேபி நைட் அவேக்கா இருக்குன்னு வந்தாலுமே there are still a group of mothers who come and say that night okay ma'am, no problem, to us once he gets up a bit he sleeps, morning only he is very irritable, evening only he is very irritable. அந்த மாதிரி ஒரு குரூப்பும் இருக்கு. ஸோ பேசிக்கா இந்த கிளஸ்டர் ஃபீட்ஸ் நைட் எல்லாம் நம்ம ஹேண்டில் பண்றதுக்கு அந்த இனிஷியல் 2 weeks-ல my suggestion would be to take help or get help. Give rest for the mother. அந்த ஃபீடிங் வந்து 20-30 minutes-க்கு மேல ப்ளீஸ் டூ நாட் ஃபீட். அதுக்கு மேல போறது எல்லாமே மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அது வந்து கம்ஃபர்ட் சக்கிங்கா தான் இருக்கும். சும்மா பேபி நோஸ் ஒன்லி latching. Latching gives comfort to the baby. So all the time baby is latching. So do not do it. Specify the baby. The baby is crying. Urine போகிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேபிஸ் வந்து they will keep on crying. அதெல்லாம் நம்ம வந்து irritability, hunger அப்படின்னு நினைச்சு வந்து we shouldn't go for continuous latching.
So that is the way to avoid this problem. Train the baby to get to your routine. How to train the baby? Latch for 20-30 minutes and pacify the baby. Pacify the baby, எல்லா பேபிக்கும் ஒரே மாதிரி ஒர்க்ஸ் இருக்காது. Some babies they will pacify when you put them on their shoulder. Some babies நீங்க இப்படி கிராஸ் கிராடல்ல கடல்டா வச்சிருக்கும் போது கம்ஃபர்ட் ஆவாங்க. சில பேபிஸ் ஸ்வாடல் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணியிருந்தா they will get comfort. So we have to find out which works for our baby and then continue it. Okay. So this is very nice. நான் பார்த்தோம் first day okay தூங்குனாங்க, second, third, fourth day நைட் ஆனா தூங்குறதே இல்லை, இந்த கிளஸ்டர் ஃபீட்ஸ் இருந்துச்சு. ஸோ கிளஸ்டர் ஃபீட்ஸ் நீங்க என்ன சொன்னீங்க, கொஞ்ச நேரம் ஸ்வாடல் பண்ணியோ தோல்ல போட்டோ ராக் பண்ணியோ கொஞ்சம் சமாதானப்படுத்துன்னு சொன்னீங்க. பெரும்பாலும் என்ன கம்ப்ளைண்ட் சொல்லுவாங்கன்னா, இப்படி பால் குடிச்சிட்டே இருக்குது, நான் வாயை ஓபன் பண்ணி பார்த்தேன், பிரெஸ்ட் ஸ்குவீஸ் பண்ணி பார்த்தேன், பாலே வரல டாக்டர். இது வந்து டே 5ன்னு எடுங்க, டே 5 ஆர் டே 6 பாலே வரல, பால் 10 தானே எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்பாங்க. ஸோ பால் ஜாஸ்தி ஆகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும், ரெண்டாவது வந்து பால் 10 தானே எப்படி தெரியறது, இதுதான் காமன் கொஸ்டின்ஸா இருக்கும். Krishnapriya, நீங்க ஆன்சர் பண்ண, would you like to take up that question? Sure ma'am, thank you. So பால் பத்துதா, மேம் சொன்ன மாதிரி பால் வருதா, பால் இருக்கா, பால் இல்ல இஸ் a very common term which they will face. பால் இல்ல, பால் இல்ல, பால் இல்ல, பால் வரல, பால் வரல, பால் வரல. So that is a very very common thing. Check பண்ணிட்டே இருந்தா, checking is a factor which will stress them down. So no checking, check பண்ணவே கூடாது. So what are the some of the criteria for us to reassure that நம்ம மில்க் வந்து பேபிக்கு போகுதுன்னு எப்படி தெரியும்? Very very basic factor, baby urine போறது, urine motion. So these are some basic indicators to find out milk transfer னு சொல்லுவாங்க. மில்க் எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். பேபியோட யூரின் அவுட்புட், டயப்பர் வெட் ஆகுதா, போட்டிருக்கிற துணி வெட் ஆகுதான்னு பாக்குறது, செக்கிங் ஆன் தட். அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு பாக்குறது. நிறைய மதர்ஸ்க்கு பிரெஸ்ட் ஹெவி ஆகுறதும் பிரெஸ்ட் எம்டி ஆகுறதும் தெரியாது. they will not be able to understand how the breast is getting filled up. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூ டேஸ் அவங்களால அதை அசஸ்மெண்ட் பண்ண முடியாது. ரொம்ப பேசிக்கான விஷயம் வந்து யூரின் அவுட்புட். செகண்ட் திங் வில் பி ஹங்கர் கியூஸ். பேபி ரொம்ப பசியா இருக்கு அப்படின்னா ப்ராபப்ளி டியூ டு ஹங்கர், பாலுக்காக இருக்கலாம். பட் தேர் அதர் ஃபேக்டர்ஸ், நிறைய விஷயம் மேம் சொன்ன மாதிரி தே கம்யூனிகேட் த்ரூ கிரை. ஸோ அழுகுறதுனால பால் வரல, பால் போகல அப்படின்றது கிடையாது. அப்சர்வ் டு த பேபிஸ் கியூ இஸ் வாட் ஐ வில் சே. அப்பாவை பாசிஃபை பண்ணணும், பேபிக்கு ஏதாவது பிடிக்கல, வெட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு அழுவாங்க, எல்லாத்துக்கும் அழுவாங்க. ஒரு ட்ரெஸ்ஸோட டெக்ஸ்டருக்காக அழுவாங்க, ஃபார் அன் என்வாயன்மெண்ட், குளிர் அடிக்குது, எவ்ரிதிங் தே வில் கிரை. So to understand if the milk has been transferred to the baby output, listen to the baby, observe the baby is what I will say. Yes ma'am. To add on to Krishnapriya, இப்ப வந்து நமக்கு மில்க் நல்லா வருது அப்படிங்கறது வந்து எப்படி தெரியும்னா, அது வந்து ஃபீவர் 100க்கு மேல இருந்தா ஃபீவர், 100 கீழே இருந்தா நோ ஃபீவர் அப்படிங்கிற மாதிரி we cannot generalize it. It depends. சில மதர்ஸ்க்கு வந்து கொலஸ்ட்ரம் வந்து ப்ரொலாங்டா இருக்கும், 3-4 டேஸ்க்கு இட் கேன் கம். சில மதர்ஸ்க்கு வந்து 1 to 2 டேஸ்க்கு அப்புறமாவே மில்க் வில் சேஞ்ச். எல்லாருமே இந்நேரம் யூ மஸ்ட் பி அவேர், தேர் ஆர் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் மில்க். கொலஸ்ட்ரம்னு ஒன்று இருக்குங்க, அப்புறம் இமெச்சோர் மில்க்னு இருக்கு, மெச்சோர் மில்க்னு இருக்கு. இப்போ கொலஸ்ட்ரம் இஸ் தி ஹை ஃபேட் மில்க், லிக்விட் கோல்ட்னு நம்ம சொல்றது. அது கொஞ்சம் குடிச்சா கூட இட் இஸ் மோர் தேன் இனஃப் ஃபார் த பேபி. இப்போ அந்த கொலஸ்ட்ரம், அந்த லிக்விட் கோல்டு வந்து per day வந்து it will not be secreted in ml, like 250 ml 300 ml அந்த அளவுக்கு அவுட்புட் இருக்காது. ஸோ டே 1 வந்து எனக்கு பிரெஸ்ட் ஹெவினஸ் இல்ல, அதனால எனக்கு மில்க் இல்லைன்னு நிறைய மதர்ஸ் இன்டர்பிரேட் பண்றாங்க. ஸோ தட் இஸ் நாட் தேர். கொலஸ்ட்ரால் per day it might range around 30 to 40 ml per day. That 30 to 40 ml is enough for the baby because baby stomach is this size. ஒரு குட்டி நெல்லிக்காய் சைஸ்ல தான் இருக்கும் பிறந்தோடனே. அந்த நெல்லிக்காயில 5 to 7 ml பிடிச்சாலே பெரிய விஷயம். அந்த அளவுக்கு தேவையான அளவுக்கு. ஸோ 7 into 7 அரௌண்ட் 40 to 50 ml தான் பர் டே வந்து நமக்கு செக்ரீட்டே ஆகும் கொலஸ்ட்ரம். ஸோ அந்த கொலஸ்ட்ரமை பேபி கண்டினியூஸ் ப்ராப்பர் லேச்சிங் அண்ட் சக்கிங் இருந்தா இட் இஸ் மோர் தேன் இனஃப்.
and with repetitive sucking தான் milk வந்து produce ஆகும். Day 1 வந்து நமக்கு நல்லா வரணும், பேபி குடிக்கணும், தூங்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் நமக்கும் இருக்கக்கூடாது. These are the things, these are the problems rather than problems. இதெல்லாம் வந்து issues வந்து நீங்க எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டே இருந்தீங்கன்னா போஸ்ட்மார்ட்டம் ஆஃப்டர் டெலிவரி உங்களுக்கு இப்படிதான் இருக்கு, ஓகே நான் கொலஸ்ட்ரால் வந்துச்சு, கொஞ்சம் ஃபீட் பண்ணிட்டேன், அதனால ஓகே அப்படின்னு you will also be prepared to handle all this. Very nice. Okay, moms? Oh, yes. Ma'am, there was one mother called Durga. அவங்க ஏதோ hand raise கொடுத்திருந்தாங்க அப்பவே. Durga, Yes, you like okay. to ask something to us? Yes, yes. I'll I just think check. she is not there. I have one query from the mothers only of our group, which says that the baby is 30 days, and ever since, every day at that 6 p.m. time is getting fussy for 40 minutes. Whatever they do, they try to take the baby out in the garden or try to feed, put the baby to sleep or something, but that fussiness is lasting for 40 minutes, exactly at 6 p.m. Usually it can be an infantile colic. Colic does not begin from day 1. It starts from day 3rd week onwards. 3rd weekல இருந்து around 6 to 8 weeksக்கு infantile colicனு இருக்கலாம். Simple termsல சொல்லணும்னா இது வந்து milk digest ஆனா there is gas. Carbs digest ஆகவும் நமக்கு நிறைய gas வரதான் செய்யும். பேபியோட intestines it's growing, the inside cavity lumen சொல்ற அந்த cavity வந்து it is expanding, but before அந்த mismatchல நிறைய வர கேஸுக்கும் கேவிட்டியோட சைஸுக்கும் மேட்ச் ஆகாததுனால ஒரு டிஸ்கம்ஃபர்ட் இருக்கு. இட் இஸ் நாட் அ மச் பெயின், இட் இஸ் டிஸ்கம்ஃபர்ட். இந்த டிஸ்கம்ஃபர்ட்னாலதான் பேபி மோஸ்ட் ஆஃபன் கெட்ஸ் fuzzy around one time of the day. Usually it is in the late evenings, early nights. சில கிட்ஸ் வந்து மிட் நைட்ஸ்ல இருப்பாங்க. some kids early morningsல they'll be fuzzy like this. இந்த fuzziness you can handle with some anti-flatulence. They are definitely anti-flatulence கொடுத்தா நமக்கு வந்து இந்த இஷ்யூவே இருக்காது அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது. Baby has to outgrow this. இந்த மிஸ்மேட்சை வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி பேபி ஹேஸ் டு டெவலப், அவர் பேபியோட ஆர்கன்ஸ் டெவலப் ஆகணும். அதுக்கு கொஞ்சம் நம்ம டைம் கொடுக்கணும். until then we have to keep the baby comfortable. That is what we have to focus. சரிங்களா? So more than anti-flatulent agents which many of us will prescribe, non-drug help தான் ஹெல்ப் பண்ணும். ஒரு ஈவினிங் பாத், டம்மி டைம், காமா நம்ம பேபியை ஹேண்டில் பண்ணி ராக் பண்றது, as long as the baby wants நம்ம அவங்களை கடல் பண்றது, all these things will help the baby to adapt. And the adaptation தான் infantile colicல is the drug of choice. Okay? Yes, right. And one more thing relating to cold and cough. A lot of them stay in joint families. So when the baby catches cold, it could be like, because of the seasonal flu or someone in the family has it. The immediate reaction of a new parent is, let's rush to the hospital, get some medicines for the baby. But because it's a joint family setup, the traditional parents would be like, do some home remedies, like try to squeeze in some tulsi leaf and then give the drops, or, mix some home remedy like, turmeric, honey and all that. So what do you suggest at that point? Do you want to just be modern and just go to the doctor, or do you can lean towards these traditional home remedies as one of the options? Yes. Also? Joint family, the risk of infections is more. But I would just like to make two firm statements. No home remedies for a baby less than 6 months. Yeah, that's one firm statement I would say. And second thing is, because the mother is feeding, the mother is also exposed to that infection. அதனால பேபிஸ்க்கு passive immunity from the mother, and the immunity it goes to the baby also. So most of the time baby might not end up in a severe respiratory infection. But அதை prevent பண்ண என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கறது these days நம்ம prevention is better than cureங்கிற conceptல we are evolving the pediatricians. So I would suggest not to, baby and mother not to room in. அதாவது பேபி ஒரு ரூம்ல இருந்ததுன்னா mother let her sleep in, let her relax in the other room.
Feeding times la use sanitizer and use mask and well ventilated room. Do not use air conditioner when the mother is sick or anybody is in the family is sick. They should avoid coming to the room where the baby is nursed. These are the preventive measures other we can follow. இப்ப இதெல்லாம் பண்ணியாச்சு மேம், அகைன் பேபிக்கு வந்து நல்ல காஃப் இருக்கு, ஒரு 10 to 15 coughs a day are totally okay. Other than that, ஒரு காஃபோட யூஷுவல் காஃப் இல்லாம ஒரு டிஃப்ரெண்டான காஃபா இருக்கு, காஃப் பண்ணும்போது அவங்க வாமிட் பண்றாங்க, ரொம்ப கண்டினியூஸ் காஃப் இருக்கு, காஃப் பண்ணும்போது அவங்க பிரீதிங் பாத்தீங்கன்னா அப் அண்ட் டவுன் ரொம்ப லேபர்டா இருக்கு, இதெல்லாம் இருந்தா these are dangerous signs. You have to come and meet us in the hospital. Okay, moms? Yes. Okay, Sejal. Yeah. There was one question in the chat box. I'll just read it out for you once again. After feeding and burping, my baby is spitting some milk, let's say after half an hour of the time, all of a sudden, does it mean overfeeding? No. Spitting is again, அது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து எல்லா மதர்ஸ்க்கும் ஸ்பிட் பண்ணுதுங்கிறது ஒரு பெரிய கன்சர்ன். ஸ்பிட்டிங் இஸ் பிசியலாஜிக்கல்னா அது நார்மலாவே நம்ம பாடியில நடக்கிறது. ஹாஃப் அன் ஹவர் கழிச்சு லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஸ்பிட் அப், லிட்டில் வாட்டர், லிட்டில் கர்ட், அது இட்ஸ் ஓகே. சம்டைம்ஸ் இமீடியட்லி ஆஃப்டர் ஃபீடிங் நம்ம பர்ப் பண்ண எடுக்கும் போது பேபி எல்லா பாலையும் வாமிட் பண்ணிடுச்சு, எல்லாத்தையும் துப்பிடுச்சு அப்படின்னு அந்த இன்னொரு குரூப் ஆஃப் மதர்ஸ் பேசே. போத் ஆஃப் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் நார்மல். நம்ம இதுக்கு பெருசா ஆக்ஷன்ஸ் எதுவும் எடுக்க தேவை கிடையாது. சரிங்களா? when you should meet the pediatricians is, இப்ப இந்த கொஞ்சோண்டு ஸ்பிட் அப் எல்லாம் இருக்கும் போது பார்த்தா பேபி வந்து is doing so much of drama. அதாவது ரொம்ப அழுது, ரொம்ப ஸ்டிஃப் ஆகி, கஷ்டப்பட்டு வாந்தி எடுத்து, அந்த வாந்திக்கு அப்புறம் பேபி இஸ் கெட்டிங் ரிலீவ், லிட்டில் பிட் ஆஃப் வாமிட்டிங் தான் இதுல வருது, கர்டில்டா தான் இருக்கு மில்க். இந்த மாதிரி சினாரியோஸ்ல இட்ஸ் பெட்டர் டு கெட் த பீடியாட்ரிஷியன்ஸ் ஒப்பீனியன். What it could be is, it can be an evolving gastroesophageal reflux disease. Gastro, GER and GERD. GER is normal. அது வந்து நம்ம எதுவும் ட்ரீட் பண்ண வேண்டாம். Even if we treat also, it can occur and it doesn't require treatment because it is a normal process in babies. அந்த ஸ்பிங்டர்னு they call it, the food பைப்புக்கும் ஸ்டமக்குக்கும் நடுவுல இருக்கிற ஒரு valve that is not tight for obvious reasons. பேபி வளர வளரதான் that also gets tightened. so இந்த இஷ்யூ அதுக்கப்புறம் வந்து பெருசா கன்சர்ன் இருக்காது. Okay, Shruti, I hope I answered your question. They're saying most of the time burping's sound is not coming. Sejal, we can ask Shruti to talk to doctor, no? We can ask Shruti. Shruti, can- Hi, ma'am. Is it Hi, audible? Shruti. Yeah, Hi, ma'am. I am. Hi, Shruti. Yeah, most of the Yes. time while Yes, burping. அதுக்கு வந்து two reasons I will tell you. One thing is, a small burp in a noisy atmosphere may not be heard. That's one thing. The second thing would be, நம்ம கரெக்டான பாஸ்டர்ல burp பண்ணிருக்க மாட்டோம். One minute. See, if you, I don't have it all with me right now. If you burp like this, if you burp like this, baby head இங்க இருக்கு. That position is not at all comfortable. He's One is minute, just Shruti. eating. One minute. I will fetch a doll. 1 minute. Sejal, Guide me, ma'am. I'll just take one. Yes. See, Shruti, this is imagine this is our baby. This is இப்படிதான் baby வந்து இந்த பொசிஷன்ல இருக்கும் நமக்கு. So this is the stomach of the baby. Let us imagine. நம்ம வந்து இப்படி burp பண்றதுல யூஸ் கிடையாது. See, இப்படி burp பண்றதுல யூஸ், எந்த யூஸ்மே நமக்கு கிடைக்காது. You should burp like this. Like baby's head should be above. In the stomach portion should be pressing over your shoulder. Okay, and then you burp like this in the lower back, holding the head like this. Only then ஒரு proper burp நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேங்களா? So usual reasons, these two are the usual reasons.
But the problem is when I'm doing in that position, he is just kicking me all over. He's not at all comfortable in that அது அப்ப position. அவங்க கம்ஃபர்டபிள் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். நீங்க you should the same posture you can make it comfortable for the baby. Readjust பண்ணிட்டே இருங்க. You will find a position. Okay, but his head is not straight, no, so he's just kicking me all No, over. you have to hold it like this. If he is uncomfortable, he'll be kicking you only. உங்களுக்கு with repetitive practice, you will find an ideal position like this. You can hold the head, burp like this. Okay. Once he finds comfort, he will get adjusted automatically. Okay. Is there any other position for burping, ma'am? Like I would not recommend sitting positionல இப்படி burp பண்ணலாம் நம்ம. பேபி அப்படி உட்கார வச்சுட்டு நம்ம இப்படி burp பண்ணலாம். ஹெட்டை வந்து இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு you can burp like this, but I do not recommend that. Okay. Okay, this is the best thing. Okay. Thank you. Does mother's milk will affect the baby's lips? Is this true? Sucking blisters இருக்குங்க. That is true only, but sucking blisters need not be worrisome. அது வந்து கொஞ்ச நாளைக்கு வருங்க. அது ரெப்படிட்டிவா நம்ம சக் பண்ணிட்டே இருக்கிறதுனால அந்த மாதிரி இருக்கு. மேபி யூ கேன் அப்ளை சம் ஹைண்ட் மில்க் ஓவர் த லிப்ஸ் இஃப் யூ ஆர் வெரி கன்சர்ன்ட் அபவுட் த ட்ரைனஸ். அதை தாண்டி வேற எதுவும் தேவைப்படாதுங்க. We need to wipe for every feed after every That is just a myth, Shruti. That's just a myth. Okay. It's just hygiene இது அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் இல்ல. இப்போ வைப் பண்ணாம விட்டா பேபி லிப்ஸ் வந்து டார்க் ஆயிடும் அப்படிங்கிறது ஒரு பாப்புலர் myth. That's all. Okay. It will go in after feeding for a few days, few months. After 2-3 weeks அது செட்டில் ஆயிடுங்க. பேபியும் வந்து செட்டில் ஆயிடும் ஃபீட் பண்ணி. சோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து அந்த சக்கிங் பிஸ்டர்ஸ் வராது. The color, genetic color will come of the lips gradually. Okay, ma'am. Okay. Thank you. Okay, Shruti. Bye. Bye. Thank you. Sejal, any other questions in the chat box? 1 second. Oh, there's no question right now. சுகன்யா, ஸோ நம்ம இது பார்த்தோம், பால் இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் ஜென்ரலா பார்த்தோம். கிளஸ்டர் ஃபீட்ஸ் பார்த்தீங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி சத்தமே கேட்கலன்னு. மூணாவது, ரொம்ப அதிகமா பால் வருது. நம்ம இந்த குரூப்ல லாஸ்ட் வீக் ஃபுல்லா அதுதான், ரொம்ப அதிகமா பால் வருது, குழந்தை நிறைய குடிச்சு அப்புறம் திணறாங்க, எப்படி பால் கண்ட்ரோல் பண்றது, அந்த டைம்ல நான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணி பிரெஸ்ட் மில்க் பேங்க்கு கொடுக்கலாமா அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் லாஸ்ட் வீக் நிறைய இருந்தது. சுகன்யா. Yes, ma'am. Yes. Moms, இப்ப one thing I would like to say is, இப்ப வந்து there is nothing called இந்த மாதிரி வந்து ஓவர் மில்க், அதாவது நமக்கு ரொம்ப என்காஜ்மெண்ட் இருக்கு, பயங்கரம் ஹெவி ஆகுது, லீக்கேஜஸ் வருது. ஆல் தீஸ் திங்ஸ் ஆர் நார்மல் இன் த ஃபர்ஸ்ட் 2 weeks because your body doesn't know how much it has to produce for the baby, your baby, how much ever your baby wants. சில பேபிக்கு மார்னிங் நிறைய மில்க் தேவைப்படும், சில பேபிக்கு நைட் நிறைய தேவைப்படும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ரெகுலேஷன்லாம் வர்றதுக்கு நமக்கு 2 weeks டைம் கொடுக்கணும். அதுக்குள்ள we should not come into the conclusion that நமக்கு ஃபீடிங் வந்து ஓவர் ஃபீடிங்கா இருக்கு அப்படின்னு. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இப்ப நிறைய பேத்துக்கு லெட் டவுன் நிறைய இருக்கும் போது வந்து இந்த மாதிரி தான் இதாகும். கொஞ்சம் வந்து பேபி நிறைய செக்ரீட் ஆகி அந்த நிறைய செக்ரீட் ஆகிருக்கிறத பேபி வந்து இனிஷியலா ஃபியூ சக்கிங்ஸ்ல வந்து பேபி டேக்ஸ் மோர் தேன் இட் வாண்ட்ஸ், மோர் தேன் இட் கேன் ஹோல்ட். அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து பொறையேறது காமன். ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய பேர் சிசர் ஹோல்ட் பண்றாங்க. பட் சிசர் ஹோல்ட் ஐ வுட் நாட் அட்வைஸ். யூ ஷுட் ஃபீட் லைக் திஸ். யூ ஷுட் ஹோல்ட் இட் லைக் திஸ் ஓவர் த பிளாக் ஏரியா. நவ் அண்ட் தென் யூ ஷுட் ப்ரெஸ் இட் லைக் இனிஷியலா கொஞ்சம் இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபீட் பண்ணுங்க. ப்ரெஸ் பண்ணி ஒரு 2-3 சக்ஸ்க்கு அப்புறமா யூ கேன் ஃப்ரீ இட் அண்ட் தென் அகெயின் ப்ரெஸ் இட், ஃப்ரீ இட் அண்ட் அகெயின் ப்ரெஸ் இட். இப்படி ஒரு 2 to 3 minutes பண்ணும்போது பேபி கெட்ஸ் அ ஃப்ளோ, ஹவு மச் இட் வாண்ட்ஸ். அவளோட தர்ஸ்ட் இதாயிடுது, சக்கிங் அண்ட் latching becomes rhythmic. அதுக்கப்புறம் இந்த ஆஸ்பிரேஷன்ஸ் இஷ்யூ இருக்காது. இஃப் யூ வாண்ட் டு டொனேட் மில்க், ஐ வுட் சஜஸ்ட் அப்சர்வ் ஃபார் 2 to 3 weeks. தென் ஆல்சோ யூ ஆர் ப்ரொடியூசிங் அ லாட் ஆஃப் மில்க் அப்படின்னா தென் யூ கேன் கோ இன் ஃபார் டொனேஷன். ஏன்னா இனிஷியலாவே நிறைய வருதுன்னு நிறைய மாம்ஸ் ஃபீல் பண்ணி they start donating. And sometimes I do have a few moms with me என்னோட ஃபாலோ அப்ல. அவங்க வந்து அவங்களுக்கு
baby is not gaining enough weight and they are donating so much of milk. That shouldn't happen. Poverty amidst plentyங்கிற மாதிரி சுச்சுவேஷன்ல நம்ம வந்து we shouldn't land. ஸோ அப்சர்வ் for 2 to 3 weeks. அதுக்கப்புறமா ஸ்டில் உங்களுக்கு லெட் டவுன் நிறையா தான் இருக்கு, பேபி அந்த அளவுக்கு பேபி சக் பண்ணது போக நிறையா இருக்கு, பிளஸ் baby is gaining good weight அப்படின்னா you can go for donation options. Okay, moms. Krishnapriya, you like to add something இதுல? Yes, ma'am. There are situations wherein initial days, நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த 3 weeks or 1 month ஆவது minimum you have to observe how the feeding is going on for the baby. அது பண்ணாம there are situations where mother will get into donation. Production factor குள்ள போகும்போது donation is not bad. Definitely it is very very good. But when after 1 month is definitely advisable. Donation பண்ற situationல செல்ஃபாவே ஒரு பம்ப் பர்ச்சேஸ் பண்ணி பம்ப் பண்ணுவாங்க. ஒழுங்கா பண்ண தெரியாம எக்ஸசிவ் ஸ்டிமுலேஷன் மாதிரி ஆகி எக்ஸசிவ் செக்ரிஷன் குள்ள ஆட்டோமேட்டிக்கா they will get into more secretion. ஒரு நார்மல் செக்ரிஷன் அசஸ்மெண்ட் பண்ணாம நார்மலுக்கும் எக்ஸசிவ் செக்ரிஷன் அசஸ்மெண்ட் ஒழுங்கா இல்லாம they will automatically get into a excessive secretion wherein due to hyperstimulation of the breast. So pumping is advisable only during certain situations. So pump வந்து only after 1 month when they are totally settled. Breastfeeding for their baby is the primary importance. அவங்க பேபிக்கு நல்லா செட்டில் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்துல then we can go in for pumping and donation is what I will say with regard to excessive secretions. Yes, even I have seen இதே தான் டொனேட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க, குழந்தை வெயிட்டே கூடாம நான் நிறைய பார்த்திருக்கிறேன். even I have seen this. Okay, so I இது வந்து think they are doing a small- good thing. அப்ப வந்து அதை பண்ணாதீங்கன்னு சொல்றதும் வந்து I கஷ்டமா இருக்கு. feel Correct. cornered. அது Correct. ஆனா வந்து நமக்கு வேணுங்கிறது எனக்கு வேணுங்கிற வெயிட்டும் வர மாட்டேங்குது. So it is a very difficult situations for pediatricians, ma'am. இது Correct. And second thing is ஏன்னா lot of changes in the delivery ஆனது, ஹார்மோன்ஸ் கம்மி, தூக்கம் கெடுது, ஒரு குழந்தைங்க ஒரு மாதிரி பெயின் இன் டெலிவரி பெயின், ஸ்டிச்சஸ்ல பெயின், இதெல்லாம் போட்டு ஒரு I think first 7 days is really difficult. The 7 days. first 7 days கொஞ்சம் difficult தான் மேம். All these yoga, mindfulness, emotional support இதோட இது எல்லாமே அந்த 7 days தான் வந்து it paves the way for the next. Okay. Ma'am, I would like to add on also. Yes. This is the hot topic which has been there in the group as cluster feeding at night. But நம்ம சொல்ற மாதிரி நேச்சுரலா பிசியோலாஜிக்கலா நைட் டைம்ல தான் we have the hormones which work for the actual secretion of breast milk. So நேச்சுரலாவே பேபி நாக்டர்னல்னு சொல்லுவாங்க, நைட் டைம்ல முடிச்சு கேட்டுட்டே இருக்கிறது நாக்டர்னல். So why are the babies naturally nocturnal? For this hormone to secrete naturally. But in the hormone they get disrupted. They have an inhibitor. So எப்ப ஸ்டாப் ஆகும், எப்ப வந்து ஹாம்பர் ஆகும் அப்படின்னா due to stress, due to doubts, இருக்கா வருதா வரலையா, all those இல்ல வருதா, all those doubts will hamper these hormones. So இது ஒரு நேச்சுரல் சிஸ்டம். இது நேச்சுரலா ஒர்க் பண்றது கடவுளா நம்மளுக்கு செட் பண்ணிருக்கிற ஒரு சிஸ்டம், ஒரு அலாம். So இது நைட் டைம்ல தான் இட் ஹேப்பன். So this is not a situation like cluster feedingன்றது ஒரு இஷ்யூன்றது கிடையாது. Nocturnal feeding is normal. And இதுக்கு என்ன solution? What is the solution which we can look into? You have to be aware that this is normal and this is natural. So please try to spend that time in a positive way at night time and spend some rest, short naps during the day. Nap எடுத்துக்கோங்க, take some rest during the daytime. This is a solution factor for cluster feeding. So this I would like to add on because this cluster feeding in the night time கேட்டுட்டே இருக்கிறது, ஏன் கேட்டுட்டே இருக்காங்க, ஏன் ஃபீல் எடுத்துட்டே இருக்காங்க, lots of stress and lots of doubts will inhibit this hormone. Yeah. Correct. Thank you. That was really nice. So I think சுகன்யா நம்ம பேசினா பேசிட்டே இருக்கலாம், பட் எவ்வளவு அம்மா கேட்டுட்டு இருக்கிறாங்கன்னு தெரியல. செகண்ட், இந்த குரூப்ல எவ்வளவு டெலிவர்ட் மதர்ஸ் இருக்கிறாங்கன்னு தெரியல. For not those who have delivered, I think it's too much of information also. But நம்ம பேசணும்னா நிறைய பேசலாம். இன்ஃபேக்ட் I think maybe next or subsequent sessionsல நம்ம பேசலாம். ஒன்னு how to hold the baby, what are the types of methods of holding பேசலாம். ரெண்டாவது, இப்ப நிறைய பேர் வந்து இந்த லிப் டை, டங் டை பேபிக்கு இருக்குது, அந்த மாதிரி நிறைய போகுது. அந்த டாபூஸ் கூட நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் பேசலாம். Let them come with questions. Maybe அதுக்கப்புறம் maybe we can talk to. Yes ma'am, maybe we can ஒரு
regular birthing class Correct. மாதிரி we can We conduct, can ma'am. do it. Because Once it in will go 6 for weeks it. அந்த மாதிரி வந்து Yes. yeah நிறைய பேர்த்துக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். எஸ். Correct. So, first thing is Sejal, அதுக்கப்புறம் Krishnapriya, Suganya, all of you. I know Sunday is very precious for anybody. அதுல you've spared time and for the moms for listening. So, thank you very much. Sejal, Thank you, ma'am. Thank you for கேட்கலாம். including me in this wonderful Not at all, not at all. initiative. You're my other hand. And you're my other hand. Sejal, just in the postpartum weight loss க்கு ஏதாவது exercise steps or இது வேணா பண்ணலாம். Let's make it very simple. நீங்க சொல்றீங்கல்ல நைட் எல்லாம் பால் கொடுத்துட்டே இருக்குது. சரி நான் சொல்லுவேன் அதனால என்ன அழுகுறாங்க கொஞ்ச நேரம் வச்சுக்குங்க. அதனால என்ன ஆக போகுதுன்னு சொல்லுவேன். பட் ரொம்ப முதுகு வலிக்குதே உட்காரவே முடியலையேன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சேஜல் இதுக்கு ஏதாவது போஸ் பிரீதிங் ஆசனா ஏதாவது இருக்குதா? உட்காந்து ஃபீட் பண்ணும்போது there's lot of back pain, shoulder pain, tailbone pain. What is ஏதாவது ஒரு ஸ்டெப் ஒரு ஒன் இது சொல்லி கொடுத்துட்டு One step here is placing your palms on the wall and just giving your navel a little press towards the wall. So this position will help release any kind of knots, lower back pain, and because you're arching, your spine is also getting more flexible. So this will help release. If you can't do it on the wall, thinking that you might lose support, you can always take the mat and go for Bhujangasana. That was standing Bhujang. This is more of lying down Bhujangasana, trying to lift your hips. இப்பதானே டெலிவரி ஆயிருக்குது அது பாதி சிசேரியன் தானே கட்டாயம் இந்த போஸ்ட் பண்ண மாட்டோம். Yeah. No, and then if you can't do it, there is the third variation is sitting on your hips and arching. So Okay, this is easy. Yeah. Fine. You can sit and lift. So there are 3 ways to do it. I would say the first 10 days of delivery do this, next 20 days do this, wall supported, and then after 30-40 days when you're fully recovered, do the lying down. This will help in releasing that lower back issues. Also, mainly because, for example, if it's a long labor, 10-hour, 12-hour labor, there is definitely chances that that entire lower back is tightened up. And you feel like there's some kind of blood clot which is not going. This particular will help in releasing and start the blood flow again in that areas. So trigger point for our lower back issues. And weight loss, so I would say first 40 days, don't really focus on losing that weight. Tell yourself, I'm liking my body also. Because the minute you get out of labor, you feel, oh no, now how about this mummy pooch? Or how do I get rid of this extra fat? And then you start feeling worried about your excess weight. And that again triggers feed for the baby, not liking your body. And then you're like, why am I feeding this kid? So that negative emotion, try to avoid by saying, it's okay, I'll give my body 40 days to recover. And then you can start off with your exercises. Very nice. Okay. Thank you. Thank you, all of you. Thank you, dear moms. Thanks, Sejal, especially Krishnapriya, Suganya. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so Thank much. you. And for all of you, a very happy, relaxing Sunday. Thank you. Bye.